Avec cette information, les éléphants de la Côte d'Ivoire rendent ivre le stade olympique d'Ebimbe. Au bout d'un match renversant, ils sont venus à bout du Nigeria. Une victoire qui offre la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux étaient au stade. Regardons ce reportage. C'est un scénario complètement fou que vient de livrer cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a plongé dans l'incertitude après son dernier match de groupe, a in extremis obtenu la dernière des 4 places de meilleur 3e. Très peu voyaient alors les éléphants traverser l'obstacle du Sénégal qui se présentait à eux à l'étape suivante. Ce qui a été fait d'ailleurs avec brio. Dès lors, ça allait de victoire en victoire pour le pays organisateur qui a parachevé son miracle ce jour au stade olympique Alassane Ouattara de Bimbe en s'offrant le Nigeria sur le score de 2-1 grâce à des réalisations signées Franck Kessié et Sébastien Haller, respectivement à la 62e et à la 81e minute de jeu. William Ekong avait ouvert le score à la 32e minute de la première période pour le Nigeria. La Côte d'Ivoire garde donc le trophée de sa Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Un trophée arraché à la maison devant plus de 57 000 spectateurs, dont celui qui est à côté de nous. Il est très en joie après cette victoire de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, vous êtes heureux? Bonsoir, je suis très heureux. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Je remercie Papa Ado. Je remercie tous les joueurs, je remercie tous les Ivoiriens. Et je dis merci à les Marocains, à tous les Africains qui ont participé à cette CAN. Vraiment, je suis dépassé. Wow! Je suis super heureux. Désormais, on va avoir 3 étoiles. C'est formidable. Wow! On ne gagne pas la Côte d'Ivoire 2 fois. Merci. Mon vieux, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné un faux match, ils ont gagné de pénalty quoi. On peut chercher le faux. On a mérité la victoire. Ouah, Dieu ivoirien. Ouah! On s'en va mettre 3e étoile, c'est grâce à Dieu. C'est pas notre force, c'est Dieu qui l'a fait, c'est grâce à Dieu. Si c'est pas Dieu vraiment, ils ont dit beaucoup de choses, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui méritait ça. Merci, je remercie le Seigneur qui nous a donné cette coupe. Merci, merci beaucoup. Merci mon Dieu, merci les joueurs, la Côte d'Ivoire, allons devant. Le Cameroun de la Côte d'Ivoire, c'est la famille. 3e étoile! L'ambiance qui a donc commencé ici au stade olympique Alassane Ouattara de Bimbe va se poursuivre jusqu'au petit matin dans la ville d'Abidjan et partout dans la Côte d'Ivoire. Et c'est un visage maintenir, célébrer cette victoire des éléphants pendant au moins une semaine. Il faut danser comme vous allez danser au bout du Il y a un mot qui est plus que le mot heureux, je le suis. D'abord, on remercie le président Alassane Ouattara pour cette belle fête qu'il nous a fait. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, on remercie le roi du Maroc pour la fantastique équipe qu'il nous a envoyée. En troisième lieu, on est en fête pour une semaine. Et les autres vont pleurer à partir de minuit. C'est comme ça, mon frère. Donc, notre fête commence et le pleur commence. C'est comme ça, mon frère. Mais depuis le stade olympique Alassane Ouattara de Bimbe, nous sommes Jouées les Senguet et Vivien Tonfac, envoyé spéciaux Équinoxe Télévision. Des centaines de jeunes ont battu le pavé à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la journée de la jeunesse dans les arrondissements de Yaoundé 1 et 2. Les défilants ont dénoncé les fléaux et maux de notre société. Plus de précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et de Marcel Nganso. Malgré l'accablante canicule, ils n'ont pas fait l'économie de leur énergie, battant ainsi le macadam aux sons et couleurs d'une célébration qui se voulait grandiose. Sur les banderoles, pancartes et autres coupures de papier, des messages forts édifiants sur la consommation des drogues et autres stupéfiants, la violence et autres dépravation des mœurs, des fléaux sociaux auxquels ces jeunes entendent tourner le dos pour se consacrer à l'essentiel, à savoir la préparation de leur avenir.
Dans l'arrondissement de Yaoundé 2, la cerise sur le gâteau est la participation de la communauté sœur du Mali. Il y a une convention entre le Mali et le Cameroun qui date depuis 1960. Donc il n'y a pas de problème, même problème de visa, il n'y a pas entre nos deux pays. S'il y a une fête jeunesse camerounaise, c'est comme si c'est le Mali qui fête. S'il y a une fête malienne, c'est comme si c'est le Cameroun qui fête. Cela illustre le vivre ensemble qui règne dans notre arrondissement. Cela illustre également la cohabitation pacifique des différentes communautés nationales comme étrangères au niveau de l'arrondissement de Yaoundé 2. Nous sommes donc satisfaits de la qualité de l'organisation. À Yaoundé 1 comme à Yaoundé 2, tout s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, à la satisfaction des autorités administratives qui n'ont pas manqué de saluer cette belle symphonie. Nous avons vécu un défilé fantastique à l'occasion duquel la jeunesse de Yaoundé 1er a fait montre, comme à l'accoutumée, de son talent, de son ingéniosité, à la grande satisfaction du public venu nombreux acclamer cette jeunesse. Vous avez vu l'enthousiasme avec lequel les jeunes ont défilé. Cela veut dire que le message est passé. Cela veut dire que les enfants, les citoyens, les jeunes de l'arrondissement ont écouté, suivi et compris le message du chef de l'État. Et nous ne pouvons être que contents. Le défilé proprement dit a été précédé la veille par l'audition du discours à la jeunesse du président de la République dans l'arrondissement de Yaoundé 2 que les autorités administratives, municipales et forces de maintien de l'ordre se sont prêtées à cet exercice. Ici à Douala, la célébration du 11 février est marquée par la mode de la haute couture représentée dans les différentes places de fête de la ville. Plus de précisions dans ce reportage de Dallas Tiana et d'Hubert Michel Camille. Voici la petite touche de la célébration de la fête de la jeunesse ce 11 février à Douala. Les jeunes optent de plus en plus pour la mode, un domaine très concurrentiel. À la place du défilé à Bonabéry dans le 4e arrondissement, nous sommes vite appâtés par ce style qui suscite curiosité et admiration. Toujours à la quête de l'innovation, nous avons valorisé le carnaval dans l'ensemble. De par le choix des couleurs et des détails, avec cet effet brillant, transmet en même temps l'esprit de créativité, la brillance de ces disques que vous voyez sur le fond arrière, qui représente un oiseau. Ça veut dire que cette jeunesse est prête pour un envol, pour un avenir sans chômage. La réalisation de ce chef-d'œuvre n'est pas une tâche facile. Il faut y mettre de la passion et de la volonté. Quand la passion est dans le fond, le reste n'est plus qu'un détail et le courage. À la place de la Besséké dans le 1er arrondissement de Douala, la mode nourrit un appétit considérable chez les jeunes. Stylistes modélistes accrochent le grand public dans leur prestance, mais ne perdent pas de vue les difficultés auxquelles font face les jeunes à la recherche d'un emploi. Ils prennent déjà leurs précautions. Je demande d'être auto-entrepreneur en réunion. Ne pas forcément attendre d'être embauché, de créer des entreprises, de promouvoir de l'emploi et en fait, de pouvoir aussi embaucher les jeunes. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je pense qui pourrait façonner et améliorer notre pays à la fin. Auto-emploi, en fait, c'est l'idéal. Pour ne pas dire le contraire, mais c'est juste parfait. Le Cameroun fait face à une recrudescence de la violence en milieu scolaire. Certains se livrent à cœur joie à la consommation des produits scotro. Face à ce fléau, la sensibilisation reste la seule arme. L'utilisation des stupéfiants dans les établissements scolaires, c'est interdit. Jeunesse fait de lance de la nation ne devrait déjà pas passer par là. Ceux maintenant qui remplissent les prisons, c'est des prisonniers, ce sont des jeunes. Et ils ne devons pas voir ça. Les jeunes avaient plutôt développé le Cameroun, mettre le Cameroun au sommet. Le gouverneur de la région du littoral, quant à lui, appelle à un recadrement des jeunes portés par l'immigration. Ne pas perdre de vue certaines valeurs qui devraient impulser le développement du Cameroun. Et puis inviter, n'est-ce pas, la jeunesse à ne pas aller à l'aventure sans savoir pourquoi. Chant patriotique chez les élèves du primaire, défilé à la fanfare pour le secondaire, le supérieur et les associations des jeunes. Voilà qui ont rythmé la grande parade du 11 février dans la capitale économique.
La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Malaglory. Good afternoon. Good afternoon to you, Claudia Isia. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news. We begin on a sad note to say the National Youth Day celebration in Cambe ended in tears following an explosion that led to the death of one person and at least 40 other people severely injured and 4 critical cases. And details surrounding the explosion is yet to be made public. In the following report, Mbu Stella recounts scenes of chaos, panic that the blast rocked the area. Details in this report. Earlier today, as festivities were on the way to mark the Youth Day, a homemade bomb exploded just beside the grandstand in Cambe. This happened just after the parade. Eyewitnesses report scenes of panic and confusion as the blast ripped through the area, with some fear death as the particles injured several individuals and causing extensive damage to nearby structures. Amateur videos show scenes of panic as everyone searched for safety. Well, thank you, Mr. Richard. Yeah, it's true that we had a very successful celebration up to the end when an unfortunate situation happened. We condemn it with our last energy, this type of barbaric actions. You see young children who are happy celebrating their Youth Day, and somebody returning west to come and harm them. We are calling on all the sons and daughters of Cambe to be calm, to be vigilant, to be more vigilant. I know that it's a difficult moment for us, but we are going to come out on top. The explosion comes as a shock to the community, as Cambe had been one of the cities in the northwest region that has managed to contain the violence associated with separatist activities. In addition to today's explosion, tensions in the region have been further heightened by the recent kidnappings of the divisional officer for Bamenda 2 and 9 others on their way to Cambe. Authorities are currently investigating both incidents, but no group has claimed responsibility for either the explosion or the kidnapping. And according to the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, 3 suspects have been arrested in connection to the bomb blast in the Cambe, Donga Mountain division of the Northwest region. And away from that, we take you to the Southwest region, where most streets were empty with a timid atmosphere, though some few teachers and students showed up for the celebration of the National Youth Day in that part of the country. Our reporter Cedric Chakocho paints a picture of the National Youth Day celebration in the Southwest region. It is in the context of fear and insecurity that the 58th edition of the Youth Day was celebrated in Meme and Manyo divisions of the Southwest region of Cameroon. Though some streets were empty, some students and teachers braved the odds to ask to represent their schools during the march past. Director of Basic Education for Kumba 1, Martin Wood, DBPS Kumban Bank Group 1. And we have GBPS Combamben Group 3. Listen, this. The senior divisional officer of the Meme division used this opportunity to call on armed separatists to drop their arms and join DDR centers. All the youth should work hard in order to bring back peace in the Meme division. As I said last time, many youth have been misled in this crisis matter. It's time for all of us to recognize that the father of the nation said, lay down your guns and join DDR for them to once more revive their normal activities. Like the father of the division, I will continue to receive them. He again reiterated his fight against insecurity and drug trafficking. Junkies cannot be a job in this Meme. Those who are selling it, we will continue to track them in order to keep safe our children. In the Manyo division, the new senior divisional officer called the population to shun fear, leave the bushes and join their brothers for celebration.
Though inhabitants of the southwest region live in fear, they brave the odds so as to celebrate the Youth Day. While in the littoral region, it was a different picture as over 16,000 youths came out to observe the 58th edition of the National Youth Day, preaching peace, unity, and no tribalism in Cameroon. This was at the Beseke ceremonial ground here in the city of Douala. Our reporter, Lucy Lengo, took part in or witnessed the march past and compiled this report. With songs of patriotism, messages against tribalism, youths in Douala marched past the ceremonial ground on the occasion of the 58th edition of the National Youth Day. I want to celebrate it. The over 450 pupils and students from various educational institutions were neatly dressed as a sign of discipline. The more you consume the drug, it destroys your system. I would say, please, there is no time. There is no time for all of that. You need to sit up. The students from the Government Teachers Training Center used the opportunity to call on the head of state to look into the problems teachers are facing. As teachers are going to this, we are going to have an advantage. We are going to look at our problems and the march past at the Beseke ceremonial ground was presided over by the governor of the littoral region, Samuel Jedone Ivaha Diboa. It's appealing our youth to be very patriotic and to make efforts to make sure that the import substitution policy had to be implemented on the field, and also to our territory today is just welcoming the foreigners that are coming to invest while our youths are going outside, so it's not good. And over to Bonaberi in the Douala 4 subdivision, the youth answered present for the 11th February march past. The teachers say a lot of work is done to accompany these children. Our students are already aware that we have put a tight security and we do impromptu checks. With that, everybody is taking shape. The national ritual was equally an opportunity for the youth to showcase their know-how via different attires designed and sewn by them. Dancing, singing, parades define the 58th edition of the National Youth Day, which has as theme youth, import substitution, and economic patriotism for Cameroon's development. Away from the National Youth Day celebration, huge challenges await the new general manager who takes over the helm of the National Oil Refinery, Sonara. Haruna Bako was commissioned into office by the Minister of Energy, Water Resource, Gaston Elundu Esumba. As you tell us, Babila Jonathan. Haruna Bako takes over the helm of the National Oil Refinery, Sonara, at the time when there have been increasing calls on the government to revamp the company and equip it with the necessary capacity to begin refining crude oil. Haruna Bako has that task of making sure that the citizens have these products well supplied and produced in Cameroon by the Sonara of Limbe, which is the Cameroon Oil Refinery Company. And we have the crude oil right in our soils. And what we need a competent manager. Right now, we need Haruna Bako to bring out solutions. And these solutions starts with accelerating the reconstruction of Sonara in the sections that were destroyed and redeveloping, that is, modernizing the company, making sure that supply is met, fluent supply, not just supply, but fluent supply, consistent in quantity and in quality. He is therefore expected to strategize and begin taking action to this effect. Haruna Bako has to make sure that he brings in new partners, competent technological and technical partners who can bring accelerated reconstruction, because the Sonara company from the fire incident of the 31st of May has been down and not producing. And right now citizens are down
because of the increase in price of petroleum products. This is expected to be the solution that will balance the fuel price increase and subvention equation. We now talk sport to say the Elephants of Cote d'Ivoire won the 2023 African Cup of Nations by defeating the Super Eagles of Nigeria 2-1 in the finals that was played yesterday, 11th of February 2024. But before then, the president of the Confederation of African Football says he almost cancelled the African Nations Cup that took place in Cameroon due to reports that he received. But Dr. Patrice Motsepe is also worried about the non-availability of match tickets for supporters wishing to watch the AFCON. Details with our special envoy, Magic and Gabriel. As the 34th edition of the African Nations Cup becomes history in few hours, problems of match tickets have remained one of the greatest headaches of fans. At the press briefing with the media, CAF's president frowned at it. That's one of the issues that I've not been too happy about. I mean, they sell all the tickets for the opening match. They're sold. And we could have sold 150,000 tickets, but they're empty seats. He advances some of the reasons why there have been empty chairs during games at the AFCON. The reason why they were empty is because there are people who went and bought all of these players disproportionate amounts and were selling them at abnormal prices. This is one area, thanks for raising it, where we can improve and we will improve. Notwithstanding the situation, CAF is still struggling to bargain with their sponsors to see value in African football. Now, I'm talking to my sponsors because I need these guys to see value. I need them to put money into African football for development, better pay for the players and for the technical team. And when you see empty stadiums, it's not good for African football. In the course of the press briefing with media men in Cote d'Ivoire, CAF's president made a shocking declaration. The one we had in Cameroon, we had a big problem because I was advised to cancel that. And these are people who love football. And they gave me reasons which really made sense. But as I was saying early on, for me it was also about the self-belief that all of us have to have in ourselves and as Africans. Concerning the stampedes at the Olembe Stadium that caused the lives of people, CAF said they have been following up the families with medical problems till date. We went to each of their houses and met with the family and expressed our condolences. In fact, some of the family members from Cameroon are invited, will be with us here in Cote d'Ivoire. During the press briefing, CAF also confirmed that the AFCON in Morocco next year will still go on as planned, even though it will fall at a period when other competitions will be taking place. And the press conference permitted Patrice Motsepe to call on journalists to work in close collaboration with the institution in order to report any shortcomings. Take a listen to him in the following excerpt. We do want your experience with CAF to reflect the respect and the courtesy and the politeness with which we have to treat you, and that your experience, it's good for football. And in Africa, where the media is so important, it's good for democracy, it's good for freedom of speech. So it's very, very important. So, if there are ways that you think, we can improve and things that we're doing that are wrong, let us know. And there's a commitment to try and improve. And that is the package we had for you on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Meantime, stay with us for more programs on our TV. Claudia is here. Bonne journée. Bonne journée, Malaglorie. Madame, Messieurs, bonne journée. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 12h sur Équinoxe Télévision. Merci d'avoir regardé. Restez connectés sur Équinoxe Télévision car nos programmes se poursuivent.